We'll start with sociology of functionalism. What is functionalism? Functionalism is a perspective in sociology which emerged because of evolutionism. Evolutionary theory helped in the growth of functionalism. Functions means what? Look at this. This is to tell you about how functionalism is speaking about society. The whole body should be called as society, and there are many parts of the body, same as you have parts of the society. For example, in this place you have economy, in this place you have government, in this place you have education, in this place you have family, in this place you have religion, in this place you have value system. So like that, culture, like that, you have different parts of the society, and every part is having a role to play. Every part is having a role to play. So if that part is performing that role properly, then it is good for the whole of the body. It is good for the whole of the body. So for example, lungs helps in respiration. If lung is performing this role of respiration, then it is good for other parts of the body. Supposing that lungs failed to respire, like what happened during the COVID-19 times. கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணுச்சு? அப்படியே போய் அந்த லங்ஸை சோக் பண்ணுச்சு. தி ஏர் சாக்ஸ், அதை ஒரு இந்த வைரஸ் வாட் இட் டிட், it started creating a jelly like structure. It went into the air sacs, and the air sacs could not compress and expand, and that is leading to choking of the air sac, and this results in breathlessness and death. இதுதானே COVID-19ல டெத்துக்கு காரணம். நம்ம ஆள் என்ன பண்ணாங்க? என்னடா பண்றதுன்னு தெரியாம the entire world was shattered. They don't know. That time they started writing, end of the humanity has come. உலகம் அழிய போகுது. Human beings, Darwin's theory என்ன? Once dormant became dominant, once dominant became extinct. So this definitely has to happen. What? The dormant became dominant, and the dominant will become extinct. Man extinct பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் it came what? Coronavirus came. But there was an intellectual debate happening in the online platform, or intellectual debate நடக்குது. Some people say end of the world has come, end of the humanity has come, and some other people said no, how can end of human being come? Human being is a wise human being, homo sapien, wise human being, and they have taken the history, and they found that whenever a threat came to humankind, the human mind was able to overcome the threat, because human mind is having the capacity of adaptation. It will modify itself, it will try to find out a solution for the new problem, and it will unlock the passcode. Pattern will be unlocked. We have everywhere pattern, and the challenge is you should unlock the pattern. When you unlock the pattern of some new cell phone, somebody has locked the cell phone and you try to unlock their cell phone, will it be easy for you to unlock, or you'll have to try many times? You try many times, and you try. What happens? New neural networks will be developed. New neural networks will be developed. The more and more when you put pressure on the brain will develop differently. A thinking mind and non-thinking mind can easily be identified when you study the brain. If you look at the brain images, they can easily find out that this is a thinking person and this is a non-thinking person.
The more and more when you started thinking, the neural network will develop into different shapes. Neural network will develop. There is something called as neuroplasticity. Neuroplasticity says that like an elastic rubber band, brain can be stretched. The more pressure you give, you can stretch the elastic thing. Similarly, when you put stress on the brain will become bigger. That is why we said in the previous class, 600-gram brain became 1400 because of we putting pressure on the brain. Socrates says you have to keep thinking. How to think? You try to think in the form of questions, Socrates says. Greek philosopher Socrates, before thousands of years, said about this, that you have to question everything. You should question everything. Whatever you come across, you question. What is civil services? You get an answer. Then from the answer you put question. From the answer you put question. Question. At one point of time, you will find that I don't know the answer for this question. And that time you come to know that what you don't know. So Socrates says, knowledge is not about what you know. Knowledge is about what you don't know. Knowing what you don't know is what is knowledge. எது தெரியல அப்படிங்கிறது நீங்க தெரியணும். நாம உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டா நீங்க தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்றீங்க. இனிமேல உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டா எனக்கு தெரியாதது தெரியும்னு சொல்லுங்க. யாரு இன்னைக்கு சிக்கினது? யாரு? ரூம்மேட் சிக்கிட்டான் இன்னைக்கு. எப்படி? You go and ask, you know something, what is knowledge? Knowledge is knowing is what? Knowing of what? Knowing of what I know. See, knowing of what you know is not knowledge. Knowing of what you don't know is knowledge. Knowing of what you don't know, yes, knowing of what you don't know is knowledge. You should keep on asking questions. At one point of time you will tell that I don't know, and now you will come to know what you don't know. Only when you come to know what you don't know, you will try to know what you don't know. Only when you try to know what you don't know, you will be able to increase your knowledge. Only when you increase your knowledge, you will become evolved. Only when you become evolved person, you will become a self, Suyam. Sociology is such a wonderful subject that you can connect philosophy, psychology, everything you are putting, philosophy, psychology, economy, polity, history, geography, everything you put into the mixie and you thoroughly mix it. The end product which you will get is a mixed fruit juice called sociology. That is why a student of sociology can understand history more than that of a student who has not having sociology background. Sociology background வச்சு இப்போ எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்டும் இந்த சோசியாலஜிக்கலாகவே புரியுது. I take Indian polity for the UPSC people. GSல இந்தியன் பாலிட்டி, எத்திக்ஸ் கிளாஸு, இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்லாம் எடுப்பேன். அப்போ எனக்கு ஐ கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாலிட்டி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன இது சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்னு இருக்குதுலாப்பா, அதில் அன்ஈக்குவலாக இருக்கிறோம் எல்லாருமே. ஒருத்தர் பிராமின், ஒருத்தர் சத்ரியா, ஒருத்தர் வைஷ்யா, ஒருத்தர் சூத்ரா, அந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்தா then equality will not be there. So that is why you have to bring equality in the list of fundamental right. The first set of fundamental right is right to equality, because we are living in an unequal society where equality becomes your topmost priority. நோன ஏதோ சொன்னா புரியுற மாதிரி இருக்குது, புரியாத மாதிரி இருக்குதுன்னு ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் we give elaboration. பாருங்கப்பா, பாலிட்டிங்கிறது சொசைட்டி இல்லாமல் என்ன பாலிட்டி? பாலிட்டிங்கிறது ஹேங்கிங் வித்தவுட் கிரவுண்டா? அது என்ன வானத்திலிருந்து குதிச்சதா அந்த சப்ஜெக்ட்? பீப்புள் ஹேஸ் டு பி அட்மினிஸ்டர்டு. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வித்தவுட் கல்ச்சரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் நாட் பி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட் ஆல். அப்போ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சோஷியல் சிஸ்டம் பிரசன்ட். பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் எ சிஸ்டம், அண்ட் தட் சிஸ்டம் ஆஃப் கல்ச்சர், தட் சிஸ்டம் ஆஃப் பிலீஃப், that has to first be understood by you, then only you will be able to
Understand administration, apply administration. British people came, they were the first to study society of India. Indian society academically was started with the help of British people only. Why British has to study Indian society? To administer a society, you should first understand the society. Understanding first and second is administration. Without understanding people, how will you administer people? Without understanding, if you administer, your administration will be a failure thing. That is why understanding is very important. Understanding the subject helps you to get the understanding of society, understanding of others. Who can develop best relationship? A person who can understand others before he getting understood by others. If he is understanding others, then that person is the most lovable person for everybody. You first try to understand others, then get understood by others. That is a very important quality of a successful person. Stephen Covey writes a book, 7 Habits of Highly Effective People. அதில் சொல்றாரு ஒரு ஹேபிட், ஃபர்ஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், தென் யூ கெட் அண்டர்ஸ்டுட். நம்ம வாட் இஸ் அவர் ப்ராப்ளம்? யூ நோ, we always want others to understand us without we trying to understand them. பிரச்சனையில என்ன பண்ணுவோம்? when we have an issue with somebody in the family or in the friendship, என்ன புரிஞ்சுக்கோ, ஏன் என்ன புரிஞ்சுக்கிடவே மாட்டேன்ற, புரிஞ்சுக்கோ. அதே கேள்வி அவனுங்க கேட்பானா இல்லையா? என்ன புரிஞ்சுக்கோ. அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? நீ என்ன புரிஞ்சுக்கோ. அவர் என்ன சொல்றாரு? நீ என்ன புரிஞ்சுக்கோ. இப்ப நம்ம நம்மளா தான் பேசுறோம், அவர் அவரா தான் பேசுறாரு. then where the solution will come? அப்ப what you should do is, because you are an officer, you should know others. My friends in services, my seniors in services, they have told this thing, that when somebody comes with a problem, a grievance, first listen to the grievance. When you listen to the grievance, 75% of the problem is solved. நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு நீங்க கலெக்டர் தான், நீங்க ஐஏஎஸ் தான், நீங்க டாப்பர் தான், நீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், வரவனுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஆனா when you lend a listening ear to your person who comes to you, இந்த வீட்டில் அடிக்கடி have you ever heard about this? நான் சொல்றத கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேட்குறியா? யாரு? who will always speak this dialogue? இந்த கோட்டு அல்லது இந்த இதுக்கு யார் அடிக்கடி யார் சொல்லுவா? நான் சொல்றத கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேட்குறியா? யார் சொல்லுவா அடிக்கடி? அம்மா. அப்பா சொல்றதை விட அம்மா அதிகமா அந்த இதை சொல்லுவாங்க. நான் சொல்றதை நீ கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேட்குறியா அப்படின்னு. காரணம் என்ன? காரணம் என்ன? காரணம் நீங்க காது கொடுத்து கேட்காததுதான். அதில் என்ன காரணம் இருக்க போகுது? நீங்க கேட்கலங்கிறது தான் காரணம். அப்போ நீங்க whether you are doing what they are telling you or not, you simply listen, or at least you act as if you are sincerely listening to them. Sometimes you should act pa. அது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? லைஃபை நீங்க சில சிம்பிளான விஷயங்கள் இருக்குது. அடாப்டேஷன். பி ஃபிளெக்சிபிள். பி ஃபிளெக்சிபிள் டு தி சிச்சுவேஷன். we should be like a frog. தரையிலையும் உயிர் வாழணும், தண்ணிலையும் உயிர் வாழணும். மீனா இருக்கக்கூடாது, தவளையா இருக்கணும். மீன் தரையில போட்டீங்கன்னா போய் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சுது. தவளைய தரையில போட்டாலும் உயிர் வாழும், தண்ணியில போட்டாலும் உயிர் வாழும். அப்ப நம்மளாம் யாரு? ஹியர் ஆஃப்டர் நீங்க ரூம்மேட் இன்னைக்கு போய், நான் யார் தெரியுமா? நான் யார்? நான் தவளை, ஃப்ராக். ஆச்சு கிளாஸ் போயிட்டு வந்தோடனே ஒரு மாதிரியா சித்தம் கலங்கின மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கிறிய. 2-3 கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆமா, அதுலயும் ஒரு மாதிரி பேசுறிய. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. நம்ம மாறுறோங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் இஸ் somebody who is close to you should tell you that you are talking differently than in the past. இதுக்கு முன்னால நீ பேசுறதை விட இப்ப நீ ஒரு மாதிரியா பேசுறன்னு சொல்லிட்டா, then this dosage of sociology is working on you ன்னு அர்த்தம்.
அந்த மருந்து வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, so coming back to this functionalism basically drew inspiration from evolutionism. Okay, in sociology, this Emile Durkheim is a very, very important sociologist. He comes from France. He was influenced by Auguste Comte. Comte wanted to study sociology using scientific methods. So he wanted to study society scientifically. He wanted to study society scientifically. A scientific study of society means society study should be based on the principles and the methods of science. Society study should be based on the principles and the methods of science. There are certain scientific principles. Accordingly, there are scientific methods. So study society through scientific principles and scientific methods. And that scientific study of society should be called as sociology. Scientific study of society is called as sociology. So, one important scientific approach is generalization. What science does? Science is giving you generalization. Example of generalization is law. The purpose of generalization is, you know, knowledge is what is generalization. So if I have generalization, it is easy to lead a life. For example, the generalization should be like this. If I put the finger into the fire, my finger will burn. Generalization தானே. நெருப்புல கையை வச்சா கை சுற்றும். If I don't know this law or generalization, I should burn my finger to know that finger will be burnt by fire. Since I have been given this knowledge that if you touch the fire, it will burn your finger, I will not burn my finger. So my life becomes easy because of generalization. Generalization tells me that a human being has 2 hands and 2 legs. Any human being, whether you go to America or you go to Africa or you come to Asia or you go to Europe, every human being has only 2 legs and 2 hands. This generalization helps me to avoid wastage of time. How will I avoid wastage of time? Supposing that I don't know this generalization. When I go to America, I will be having one type of anxiety. I don't know. Indians, as far as Indians are concerned, 2 hands and 2 legs were there. What Americans will have? அப்போ எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நான் போய் ட்ரை பண்ணணும். Now that I should waste the time to know what I don't know. But since I have been given knowledge in the form of generalization, I know that wherever you go, human beings have only 2 hands and 2 legs. I need not be thinking about doing research on
human being whether he has 2 legs and 2 hands. I know that. அப்போ என்னோட டைம் சேவ் ஆகுது. நான் rather than studying whether he has 2 legs or 2 hands, I will study something else. அப்போ ஜெனரலைசேஷன்ங்கிறது ஒரு அறிவு, ஒரு நாலேஜ். அந்த நாலேஜ் இருக்கிறதுனால our life becomes easy. UPSC generalization என்ன? The generalization of UPSC is that UPSC examination, civil service examination is difficult. You will know this after you write this exam or you know before it? After writing the exam only you come to know it is difficult, or before writing the exam itself you know that it is difficult? Since you know difficult before writing the exam, you will try to prepare in such a way that you will be able to handle the difficult questions, rather than going to the exam hall and getting full of surprises and shocks. Knowledge about UPSC has given you the information that UPSC is difficult. You should study thoroughly, then only you can clear. So I will not waste my years, I will not waste my time going there and knowing about the toughness of the exam. I know beforehand itself, so I will try to prevent the failure. Prevention is always better than cure. Sariya? So generalization therefore is very much needed as a knowledge. Generalization is given by science. The importance of scientific generalization is it will be highly predictable. It is more certain. The scientific generalization comes with some certainty. கண்டிப்பா இது இப்படித்தான். For example, G is equal to 9.8 meter per second square. அது கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கும். Okay, so generalization is 100% certain when it comes to physics. Physics is giving you generalization which is highly predictable. The certainty of generalization given by physics, the certainty of prediction in physics attracted Auguste Comte. Like physics is giving you generalization very precisely, very perfectly, very accurately, sociology also should give prediction precisely, accurately. So if I have to make prediction accurate like physics, I should use the physics methods and physics principles to study society. Thereby I will be able to make generalization about society which is more accurate, which is more precise, which is more predictable. Upon like G is equal to 9.81 meter per second square, I should be able to make predictions in society. Because securing a predictable knowledge about society is needed. Why you should have a sound knowledge about society? Only then you can solve the problems of the society. A doctor has a thorough knowledge about his own field of expertise. He is a cardiologist, so he has a very thorough knowledge about heart. Since he has a thorough knowledge about heart, if there is a problem in the heart, he will give a proper solution to the problem. Like you have a doctor who will treat the disease of the human body, we wanted sociologist who will treat the disease of society. So like a medical doctor, we wanted a social doctor. And like doctor understands, has a thorough knowledge about the heart, sociologist should have a thorough knowledge about society.
So, like science, which is giving you a thorough knowledge, precise knowledge, accurate knowledge, sociology also should give you a precise, thorough, accurate knowledge about society. Therefore, study of society should be based on the principles and the methods of science. Those sociologists who wanted to study society scientifically, they are called as positivist. They are called as positivist. Those who wanted to study society thoroughly using scientific method, they are called as positivist. So, Comte is a positivist. Comte is followed by Durkheim. Therefore, Durkheim also is a positivist. Comte is followed by Durkheim. Therefore, Durkheim also is a positivist. Now, what is positivism? An approach in sociology which believes in scientific study of society. So, scientific study of society is called as positivism, and the sociologist who studies scientifically society is called as positivist. So, positivism positivism refers to an approach to study society scientifically. So, the sociologists who make a scientific study of society, they are called as positivist. Comte is a positivist. Durkheim is a positivist. Durkheim is called Emile Durkheim. He was influenced by Comte. He was also influenced by Spencer. So, from Comte, he took up positivism. From Spencer, he took up evolutionism. He took up this organismic analogy.
but he rejected Spencer. இதை அக்செப்ட் பண்றாரு, ரிஜெக்ட் பண்றாரு. He rejected Spencer when Spencer spoke about individualism. He rejected Spencer because Spencer spoke about survival of the fittest. அப்ப survival of the fittest speaks about individual or group. Individual தான். The group will not survive as a whole. Individual in the group will survive. Individualism. Durkheim doesn't like individualism because he gives importance to collectivism. For Durkheim, group is more important than individual. For Durkheim, group is more important than individual. So he is rejecting as well as accepting. He is rejecting egoism of Spencer, but he is accepting organismic analogy of Spencer. Organismic analogy na enna? Society organism மாதிரி treat பண்ணணும். Organism consists of your whole body made out of parts which are interconnected, interdependent. Society is also a full thing which is interconnected, interdependent. Durkheim, therefore, is a pioneer of modern sociology. He is a father of modern sociology. He is the father of modern sociology ன்னு சொல்லலாம். He will be studied very elaborately by us in the unit number 4. Unit number 4 la we will study him very elaborately. Voice clear இல்லன்னு போட்டுருக்காரு. ஒரே ஒரு செகண்ட் பா. ஆன்லைன்ல வாய்ஸ் கிளியரா இல்லன்னு போட்டுருக்காரு. கேட்கவா ஆடிபிள் அண்ணா? So Spencer influenced Durkheim. Spencer also was rejected by Durkheim. Durkheim, therefore, is a very important thinker who will be studied as the first thinker in our unit number 4. Sociologyல ஒரு முக்கியமான யூனிட் இருக்குது. The advantage of sociology is there is only one unit which is called 4th unit, which will give you 80% of sociology. The remaining sociology is only 20%. The heart and soul of sociology is lying in the 4th unit. You read that 4th unit thoroughly, you have thoroughly studied sociology.
There is another anthropologist, his name is Radcliffe Brown. Radcliffe Brown is a very important contributor for structure functionalism in anthropology. He is a very important contributor of structure functionalism in anthropology. What do you mean by structure functionalism? Structure functionalism is as same as functionalism. Both are same. ரெண்டு ஒன்று தான். இப்போ ஃபங்க்ஷனலிசம்னா என்ன? I told in the previous class. What do you mean by functionalism? Functionalism is an approach which says there is a whole having parts and each part is performing a particular role. So each part is performing a particular role, each part is satisfying a particular need. That need satisfaction by the part is called as functions. Function அப்படின்னா என்னன்னா need satisfaction. Function is need satisfaction. There is a need. It has to be satisfied. Who will satisfy the need? Yeah, there is a part which will satisfy the need. There is a part which will satisfy the need. When this need is satisfied, then it is contributing for the well-being of the whole. ஒரு ஹியூமன் பாடி இருக்குது, ஏற்கனவே நான் சொன்ன விஷயம்தான். ஒரு ஹியூமன் பாடி இருக்குது, there is a need to think. There is a part which does this. It satisfies this need to think. That part is called brain. So brain, when it is helping you to think, brain is functioning. Ear, when it is helping you to hear, ear is functioning. Nose is helping you to smell, so functioning. Similarly, kidney, heart, liver, pancreas, all the parts of the body is doing some good things to the whole. If one part is not doing the role properly, if brain refuses to think, then the body collapses. If kidney refuses to filter the blood, it collapses. அப்போ தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு பேரு தான் ஃபங்க்ஷன். தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு பேரு ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். டிஸ்ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? அப்போ நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங் தி நீடுங்கிறத விட இட் இஸ் காசிங் ஹார்ம். கெடுதல் பண்றது. இப்போ ஃபங்க்ஷன், செல்போன் இஸ் ஹேவிங் போத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி செல்போன்? யூ ஹேவ் அ நீட் டு access information beyond the boundaries. You need to access the information beyond the boundaries. So that need is satisfied by the cell phone. So cell phone is now functional. But that cell phone is killing your time. Cell phone has become an evil force now.
If you take the call history and you just count the number of minutes you have spoken in the whole of the month, you will be very surprised. சும்மா எடுத்து பாருங்களேன். இப்போ like you are making a balance sheet of your money. 1 month you have spent this much, 1 month you have got from your parents this much, you have spent this much, how much is the deficit, how much is the surplus. So like that you have calculation connected to money. Do you have calculation connected to time? When you do that, then you are going to clear this exam. Do you have a data of how much time do you have a data about how much money you spent in the last month? You have the data. So 15,000 rupees last month spent mana sir. Sorry, how much time you have spent on studies? Do you have a data? How much time you have spent on talking to your family members? Talking time nu பாருங்களே, family, friend, இது எவ்வளோ அது எவ்வளோன்னு பாருங்க. அந்த ஃபேமிலிலையும் யாருக்கிட்ட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க பாருங்க, ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையும் யாருக்கிட்ட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. யூ ஹாவ் ஃபிக்ஸ்டு தி ப்ராப்ளம். Quantification is very important to solve the problem. Measurement is required for management. No measurement, no management. இன்னையிலிருந்து you take a resolve, you take a resolution, like objective resolution. How much time you are studying and how much time you are sleeping, how much time you are talking, just to have a data. Just to have a data. ஒரு 2-3 நாள் பாருங்களேன். Write it, put it on writing. Only when you put something on writing, you will come to know what is the problem. You should write on a piece of paper or you should write on a diary. Record your behavior, record your time, record your life. Record பண்ணிரும். Then only we will come and compare this month with the next month. If we are improving, then good. If we are not improving, then bad. Appo you have 2 dimensions or 2 sides of cell phone. One, it is functional, that it is satisfying your need. Second is it is dysfunctional because it is killing your time. So there are 2 sides of the same coin. Radcliffe Brown says this. Functions are there, dysfunctions are also there. So when he is a contributor for structure functionalism, he says that, what do you mean by structure now? What is function? We have discussed. What is structure? Structure refers to pattern. It refers to regularity. It refers to routine. It refers to something which is predictable. So what is structure? Structure means pattern, structure means predictability, structure means something which is routine, something which is regular. I'll give you an example. Caste structure means there are groups of people who are arranged in a hierarchy with Brahmins at the top, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Appo Brahmins are always at the top, Shudras are always at the bottom,
Vaishyas are there, Kshatriyas are there. In between, Brahmins will become priest. Kshatriya becomes warrior. Vaishya becomes trader. Shudra does unclean jobs. So this is fixed. This is a pattern which is fixed, which is regular, which is routine, which can be easily predictable. You cannot expect a priest to be a Shudra. Priest means Brahmina. One who is garbage cleaner, one who is a sewage cleaner, 100% you can know, you can predict that he is not a Brahmin. Neither he is a Kshatriya nor he is a Vaishya. Now go and ask the one who is collecting the garbage in your place. The corporation லாரியில வந்து கார்பேஜை கலெக்ட் பண்ணுவார்ல, 2 பேர் 3 பேர் வருவாங்க. அந்த கார்பேஜை கலெக்ட் பண்றவர்கிட்ட நீங்க கேளுங்க, which caste you belong to, 101% he will tell you a caste which is belonging to the category of untouchable caste. ஒரு பிராமினோ, ஒரு சத்ரியாவோ, ஒரு வைஷ்யாவோ அந்த வேலையை பண்ண மாட்டாங்க. இன்னைய வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் தேர் ஆர் நாட். Top 10 billionaires you take in India. Top 10 billionaires in India you take. The top 10 billionaires la 9 people except Azim Premji, 9 are Vaishyas. Ambani, Adani, யாரு? வைஷ்யா. ஒரு caste அவங்க எல்லாருமே ஒரே caste, பனியாங்கிற caste. பனியா caste is வைஷ்யா கம்யூனிட்டி. அப்போ 10 பேர் இந்தியால பணக்கார லிஸ்ட்ல 10 பேர் எடுத்தீங்கன்னா 9 பேர் யாரு? வைஷ்யா தான். You go to temples, take a list of all the temple priests. 99% of the temple priest will be யாரு? சூத்ராவா? பிராமின் தான். யாரெல்லாம் அன்கிளீன் ஜாப்ஸை இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களோ, despite of we having crossed more than 75 years of independence, even today caste influences the occupation. Gender influences occupation. Go and collect the data. How many women IPS officers are there in India? Less than 2%. Out of 100 IPS officers, 2 are women, 98 are men. In fact, many women who are filling the wish list, they give IPS as 00. IPS 00. Okay, ஏன்னா they themselves tell, sir, பொண்ணுங்களுக்கு அது சூட் ஆகாது சார். ஏன் சூட் ஆகாது? இல்லை சார், அது சூட் ஆகாது சார். ஏன் சூட் ஆகாதுன்னு? சூட் ஆகாது, யோசிக்கிறதே இல்லை. ஏன் சூட் ஆகாது? சூட் ஆகாது சார், அவ்வளோதான் சார். When Kiran Bedi became the first women IPS officer, 1980s, when India became independent, 1947, more than 30 years India waited, police service waited for the first women police officer to come, called Kiran Bedi. 30 வருஷமா ஒரு விமன் ஐபிஎஸ் ஆபீசர்ஸ் கூட கிடையாது. ஏன்? அது போலீசிங் ஜாப் இஸ் நாட் குட் ஃபார் விமன். இப்போ வரைக்கும் அந்த ட்ரெண்ட் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் ஆர் டெல்லிங், சார் சார் ஐபிஎஸ்ல வேண்டாம் சார் என் பொண்ணு. அப்ப என்ன? ஐஏஎஸ் இல்லைன்னா ஐஆர்எஸ். ஐஆர்எஸ் ஏன் சார்? ஐஆர்எஸ் 10 to 5 ஜாப் சார். யார் சார் சொன்னா? அப்படிதான் சார் நாங்கள் நினைக்கிறோம். அது தப்பு சார். ஐஆர்எஸ் 10 to 5 ஜாப் இல்லை. ஐஆர்எஸ்ல நீங்க சில சமயம்லாம் 2 நாள் 3 நாள் வீட்டுக்கே போக முடியாது, ரெய்டுக்கு போவீங்க. இஃப் யூ ஆர் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் விங், யூ வில் கோ டு ரெய்டு. ரெய்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களால் வீட்டுக்கு வர முடியாது. யூ கால் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் டெல், நான் வர்றதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். எப்போ தெரியாது. சுவிட்ச் ஆஃப் தி ஃபோன், முடிஞ்சது.
அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நீங்க ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ ஐபிஎஸ்னா விமனுக்கு செட் ஆகாது. அப்போ என்ன செட் ஆகும்? ஹோம் மேக்கிங், என்சிஆர்டி புக்கு. Only they removed those photos. In the old NCRT book, family is the social science book. Family is the unit, family. In that photo, they have put father and son will be sitting and eating. Mother and daughter will be serving food. Appo, men will have to eat, women will have to serve. Then hospital, another chapter. Doctor will be a man, and nurse will be a woman. Appo, man will have to become doctor, and women maximum can become nurse. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்னைக்கு நர்சிங் காலேஜ் போய் பாருங்க, பிஎஸ்சி நர்சிங் போய் பாருங்களேன், எங்கேயாவது ஒரு மேல் நர்ஸ் இருக்கிறானா? மேல் இருப்பான். எதுக்குன்னா பேஷண்ட்டை தூக்குறதுக்காக. நர்ஸ் கிடையாது, சும்மா அவங்க அட்டண்டர்ஸ், சும்மா ஒரு வார்டு பாய்ஸ், அவங்க பேர் வார்டு பாய். நர்ஸ்னா ஏன்னா நர்சிங் ஒர்க் இஸ், நர்சிங் ஜாப் இஸ் விமன்ஸ் ஜாப். Women basically have a caring nature. Women will care for others. யார் சொன்னா? சமூகம் சொல்லுது. அதனால நீங்களே என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க? நான் ரொம்ப ஐ கேர் ஃபார் அதர்ஸ். உண்மையா இருக்க வேண்டிய கட்டாயமே இல்லை. ஆனா பட் சொசைட்டி டெல்ஸ் யூ, ரொம்ப கேர்ள் ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் தி things very neat and clean. இது சோஷியல் இமேஜ் அபவுட் கேர்ள்ஸ். பசங்க ரூம் எப்படி இருக்கும்? பொண்ணுங்க எப்படி ரூமை வச்சிருப்பாங்க? நீட் அண்ட் கிளீன். சமுதாயம் சொல்றது வேற, உண்மை வேறமா? சில சமயம் பசங்க நல்லா நீட்டா வச்சிருப்பாங்க. But on the impression, supposing that your mother comes to your room, she sees everything is very ugly, very haphazard. அங்க நீங்க எல்லாத்தையும் த்ரோ பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. புக் ஒரு பக்கம், ட்ரெஸ் ஒரு பக்கம், எல்லாத்தையும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணா கேட்கறது இல்லையா? பட் when the mother goes to boys room, before going itself she'll have a mental picture. ரொம்ப அக்லியா வச்சிருப்பான் வீட. she enters with a mindset, இப்படிதான் இருக்கும். பார்த்துட்டு சரி, I have to make the house or the room neat and clean. அப்போ she is not complaining the boy because பசங்களுக்கு தெரியாதான். எது தெரியாது? குக் பண்ண தெரியாது. ஆனா if you go to the restaurants, all the chefs will be men chefs தான். எங்கேயாவது விமன் செஃபை பார்த்துருக்கிறீங்களா ரெஸ்டாரண்ட்ல? மேன் ஒன்லி வில் மேக் ஃபுட்டு. ஆனா இவர் வீட்டுக்கு போனா யாரு குக் பண்ணுவா ஃபுட்டை? இவர் உலகத்துக்கே ஃபுட்டை குக் பண்ணுவாரு. ஆனா இவர் வீட்டுல இவரோட ஒய்ஃப் தான் குக் பண்ணணும். என்ன நியாயம்? The society has made certain roles very clear. Men are into economic activities. Men are the primary breadwinners of the family. Political role should be given to men. Economic role should be given to men. And what should be the role of women? Housewife. Housewife means what? Care work. Caring the aged people, caring the sick people, caring the disabled people, caring the children. அப்ப care work. So if suppose a woman is not doing this care work properly, society will definitely stigmatize, criticize that woman. அப்போ அது ஒரு ரெகுலாரிட்டி இருக்குது. அது கரெக்டா தப்பான்லாம் போகக்கூடாது. இந்த வேலை இவங்க தான் பண்ணுவாங்க, அந்த வேலை அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ்ல விமன், ஃப்ரண்ட் ஆபீஸ்ல விமன்,
Yeah, women are more sympathetic and empathetic. ரொம்ப எம்பத்தட்டிக்கா இருப்பாங்க விமன். விமன்லி கேர். விமன்னாலே கேர் தான், கேர்னா விமன். And that is a social creation. அப்ப since we are a product of society, we also learn. You go and see the girl child, small girl child. She will give more importance to self beautification than the boy. Self beautification. அதுலயும் the parents of this daughter will tell, பொண்ணு எப்பவுமே she is ரொம்ப அதிகமா she cares for her beauty அப்படின்னு. அது இல்லை, பிறக்கும் போதே அப்படி வரல. இன்ஃபேக்ட் பிறக்கும் போதே நான் ஒரு கேர்ள், நான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிலாம் தெரியாது. ஆனா the moment the girl child is born, how that girl is treated by others. You go to the baby shop to buy gift for the baby who was born today. First question the shopkeeper is asking, girl child or boy child? இன்னைக்கு தான்ப்பா பிறந்திருக்குது அது. No sir, we have gift wrapped in pink color for the girl, and if it is a boy it is blue color. அப்ப அந்த கேர்ள்கிட்ட போய், பாருமா உனக்கு பிங்க் கலர்ல நான் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன், நல்லா கண்ணை திறந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் பாருங்களேன். அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. அப்போ when it is coming to learn things, you are a girl, you are a girl, you are a girl na, it internalizes that I am a girl, I am expected to behave in this way, I am expected to act in this way. Boy should be very bold, girl should not be bold. ரொம்ப போல்டா இருக்கிற கேர்ளை சொசைட்டி இஸ் நாட் அக்செப்டிங். ரொம்ப தைரியமா இருக்கக்கூடிய கேர்ள்ஸுக்கு சொசைட்டி மரியாதை கொடுக்காது. இது என்ன பொண்ணா, இது பையன் மாதிரி இருக்கு. One woman was going just some time back. One woman was going in that bullet, Enfield, Royal Enfield bullet, 350 cc. இத நிறைய பேர் பார்க்கறான், பார்க்கறான். அவன் பார்க்கறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, if she is going in scooty then he will accept. சரி ஸ்கூட்டி தானே. புல்லட்ல போகும்போது he feels that his vehicle is intruder. நம்மளோடத யாரு கேர்ள் வந்து எப்படி, அது எப்படி? a women driver, I still remember her name, வசந்தா அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் விமன் டிரைவர், பஸ் டிரைவரோட பேர் வசந்தா. வசந்தி. She was recruited by the State Transport Corporation for running the town bus, government bus in Chennai. She got rigorously trained for that and she is qualified to run the bus. And when she is driving the bus, many interviews came that time because she is the first bus driver, women bus driver. She was telling, when I was driving the bus, initially the men drivers thought that I am a rival for them. How can you come to our job? Driving is the job of man. How can you come? You are my rival, you are my arch rival, competitor, enemy. அப்படின்ட்டு when she is driving the bus, deliberately some male drivers will come and they will come so close to her bus as if they will cause accident to her. And there will be another person who will overtake her bus and go in the front. Suddenly he will stop the bus by applying brake, and they wanted her to shiver. ஏன்னா போயிட்டே இருக்க திடீர்னா you will shiver, no. அப்போ they were trying to threaten me to tell me that this is not your job. Then subsequently I was
doing my work properly, and they realized their mistake, and thereafter it became easy for me. அப்ப ஏன்னா டிரைவர் அப்படிங்கிறது ஒரு விமனை யாரும் ஒத்துக்கிட்டுறது இல்லை. டிரைவர்னாலே மேனா தான் இருக்கணும். இவங்க இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை சொன்னாங்க. when I was the only women driver in the bus, many women refused to board my bus. இந்த பொண்ணு எங்கேயாவது போய் இடிச்சிரும், அதுக்கு எப்படி ஓட்ட தெரியும். அப்போ women did not support me, women passengers did not support me. Most of the time the enemy for women will be enemy only. You see the dowry deaths, accused number 1, A1 will be mother-in-law. Why? Because that mother-in-law has internalized the male dominated mindset. அது எப்படி ஒரு பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும். Girls should not be obese, girls should not eat more. Society compel பண்ணும். Boys should be bold, strong physically, girl should not be physically strong. Girl should be physically weak, வீக்கா இருக்கணும். ஒரு கிலோ வெயிட்டை தூக்குறதுக்கு முன்னாலே அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கணும். It's not about a matter of 1 kilogram. Society told உன்னால அவ்வளவுதான் தூக்க முடியும். அப்ப she herself is getting conditioned. ஏதாவது லக்கேஜ் எல்லாம் எங்கேயாவது போறீங்க, பேரண்ட்ஸோட போறீங்க. How many of you have brothers? நீங்க எங்கேயாவது ஊருக்கு போகும்போது லக்கேஜ், வெயிட்டான லக்கேஜை உங்களை தூக்க சொல்றாங்களா? ஐயோ பாவம். யாரு? ஒரு அடிமை இருப்பான் வீட்டுல. ஐயோ பாவம் கேஸ் எதுல பாத்தீங்களா? அந்த வெயிட்டை தூக்க விடுவாங்களா இல்லையா? ஈக்குவல் வெயிட், இது 5 கிலோகிராம், இது 5, அப்படி வெயிட்டா? ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் வேற, ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்காக தே ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டிங்கிறது இல்லை. வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ், ஒரு லக்கேஜ் ஹெவியா இருந்தா உங்களை தூக்க சொல்லுவாங்களா, உங்க பிரதரை தூக்க சொல்லுவாங்களா? அப்ப ஈக்குவல் இல்லை தானே, அந்த இடத்துல ஈக்குவல் இல்லை தானே. ஏன் தூக்க சொல்றாங்க? ஏன் உங்க பிரதர் என்ன சொல்ல மாட்டாரு தெரியுமா? என்னால தூக்க முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டாரு. ஏன்னா அது ஒரு மேன்லினஸ்க்கு எதிரானது. அது ஐயோ என்ன இப்போ அவரால் தூக்க முடியல, உங்களால நீங்க தூக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், டிப்ரெஷனுக்கு போயிருவாரு. செல்ஃப் டவுட் வந்துடும். நான்லாம் மனுஷனா அப்படின்ற செல்ஃப் டவுட்லாம் வரும். அப்போ வெயிட்டான லக்கேஜ் தூக்குறதுக்கு அண்ணன் தம்பி தேவைப்படும். இல்ல அப்பா கொஞ்சம் யங்கா இருந்தாங்கன்னா அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க, மா நீலாம் வெயிட் தூக்க முடியாதுமா, நீ பொண்ணுமா, உன்னால தூக்க முடியாதுமா. தூக்க முடியும். ஏன் தூக்க முடியாது? ஆனா நம்மளோட பிசிக்கே எப்படின்னா சோசியலி கிரியேட்டட் தான். உங்களுக்கு தெரியுமா? women are physically stronger than men, medically speaking. The possibility of women to get heart attack is very less than the possibility of men to get heart attack. Heart patient 100 பேரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 பேர் மென்னா இருப்பாங்க, 20 பேர் தான் விமனா இருப்பாங்க. ஏன் 50-50 இல்லை? They will not have any big heart problem in comparison to men. அதாவது in proportion to, in relatively speaking. இப்படிதான் ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கேட்டேன். விமன் will not have any heart problem in comparison to men. உடனே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்றாரு, ஹார்ட் இருந்தா தானே சார் ப்ராப்ளம். அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ. அப்பதான் சொன்னப்பா கிளாஸ்ல அது ஏதோ உங்களோட ஒரு பாதிப்பு தெரியுது, ஏதோ ஒரு இடத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாருன்னு தோணுது. பட் பரவாயில்ல, யுவர் பாயிண்ட் இஸ் டேக்கன்பா. Why? Tell me. Why women are less prone to heart disease in comparison to men? Why women are having longer life expectancy than men? Women have a longer life expectancy than men.
women have more protection against heart diseases than men. Yeah. Any doubt? Any idea? உங்களுக்கு நான் சொல்றது தெரியுதுல, ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்ல நிறைய மென்னு தான் இருப்பாங்க விமனை விட. ஒரு 100 கேஸ்ல 20 தான் விமன் இருப்பாங்க, 70 80 மென் தான். ஏன்? என்னது அது? Uterus is a very big defensive shield against heart related problems. அந்த யூட்ரஸ்னால ஹார்மோன்ஸ், சில ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறது, அது இட் இஸ் ஃபோர்டிஃபையிங் யுவர் ஹார்ட்டுங்கிறாங்க. அதனால தான் அப்போ மெடிக்கலி விமன் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தானே. மென்னு டக்குன்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும், பாவம். அது இப்போ நிறைய யூத்ஸுக்கே வருது, 25 வயசு 27 வயசுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அவ்வளோ வீக்கான ஹார்ட்டோட இருக்கிறான் பையன், இப்போ திடீர்னு டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுறான். ஹார்ட் ஃபெயிலியருங்கிறது 40s 50s 60sல இருந்து இப்போ 20ஸ்க்கு மாறிடுச்சு. எங்கேயாவது இந்த 20ஸ்ல ஹார்ட் அட்டாக் கேர்ளுக்கு நடந்திருக்குதா? ஒரே ஒரு கேர்ள் தான், பையன் நிறைய விக்டிம்மா, பாவம். ஒன்று அவனோட செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைலு அண்ட் ப்ளஸ் ஃபுட்டு, ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு ஹார்ட்டு. அப்போ ஏன் கேர்ள் என்ன மில்லட்டு அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்றாங்களா? நான் தே ஆர் ஆல்சோ ஈட்டிங் ஜங்க் ஃபுட்டு தான். பட் என்னன்னா இயற்கையாகவே பார்த்தீங்கன்னா there are certain chemicals which are secreted in the body of the women, which is the reason for they growing stronger physically than men. Pain threshold of women is more than that of pain threshold of men. மென்னால பெயினை பேர் பண்ணவே முடியாது. சின்ன பெயின்னாலும் கத்தி ஊற கூட்டிடுவார். ஆனால் விமன் there is a study which was conducted which speaks about the pain threshold of women. See, during childbirth, in the labor ward, the child is being delivered by the mother. That time labor pain is equal to how much pain? You bend this little finger and break it. That pain will be there for close to 6 to 8 hours. நம்மால ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கோவிட் வேக்சினுக்கு அழுகுறான். I took one person who is a known person of me. I was going to have Covaxin, Covishield. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் அந்த தெருவில் இருக்கிறார். தம்பி எங்கே போறீங்கன்னு கேட்டார். நான் இப்படி கோவிஷீல்டு வேக்சின் போட போகிறேன்னு. என்னையும் கூட்டு போக முடியுமான்னாரு. சரி வாங்கன்னு அவரையும் கூட்டு போகிறேன். முதல்ல அவர் கொஞ்சம் வயசாலியாக இருக்கிறாருன்னு அவருக்கு முதல்ல போடலான்ட்டு nurse made him ready. When she is coming with an injection, he is shouting, கத்துறாரு. அந்த நர்ஸ் வெளியில வந்தாங்க. இப்போ உள்ள போன பெரியவரை யார் சார் கூட்டு வந்தாங்கன்னு நான் அமைதி ஆயிட்டேன். நான் இல்லைன்னு அவர் யாருன்னே தெரியாதுன்ட்டேன். ஏன்னா என்ன எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பாக்குறான். அங்க உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க யாரையா இது அப்படின்னு தெரியல. நடந்து வந்தாரு, ஐயோ பவனு கூட்டு வந்தேன். அப்புறம் நான் போனோன்னா நர்ஸ் சொல்றாங்க, அவர் கூட தானே நீங்க வந்தீங்கன்னு. இல்ல அவரு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தேன். நீங்களும் கத்தி ஊரை கூப்பிட்டாதீங்க, இந்த இன்ஜெக்ஷனுக்கு ஏங்க இவரை கத்துறாரு? எனக்கு தெரியாதுங்க, தெரிஞ்சா நான் அவரை கூட்டிகிட்டே வந்திருக்க மாட்டேங்க, எனக்கு தெரியாது அப்படின்றேன். அப்புறம் தான் அந்த நர்ஸ் சொல்றாங்க, நீங்க இல்ல நிறைய பேர் இப்படிதான்
அந்த வேக்சின்னாலே வலியா இருக்குன்ற அந்த, ஏன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் பீப்புள் வேக்சின் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் வரும், வேக்சின் போட்டோன்னா பயங்கரமா வலிக்கும். இந்த 80s கிட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்களா, அவங்களுக்கு கேட்டால் சொல்லுவாங்க, வேக்சின் போட்டாலே அன்னைக்கு ஃபீவர் பயங்கரமாக இருக்கும், தலைவலி வரும், பெயின் தாங்க முடியாத பெயினாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் ஒருத்தர் வர்றாரு. அப்போ ஹீ சேஸ், என்ன சார் இப்போ உள்ள பசங்க எல்லாருமே இப்படி தான் இருக்கிறாங்க, இவர் மட்டும் இல்லை, வயசானவர் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் இப்படி தான் 100 டைம்ஸ் தேர் ஆஸ்கிங் வலிக்குமோ வலிக்குமோன்னு கேட்குறாரு. அதெல்லாம் வலிக்காதுங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்குள்ளே கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டார். விமன் அப்படியே அசால்ட்டா இருப்பாங்க, என்னாச்சு முடிஞ்சிருச்சு, அப்படியா எப்ப, அது 5 நிமிஷம் ஆச்சு, நீங்க அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க, தெரியவே இல்லை, ஏதோ எறும்பு கடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு, அப்படியே. பெயின் த்ரெஷோல்டு. அப்ப பெயின் த்ரெஷோல்டு இஸ் an indicator of physical strength. யாரால வலி அதிகமா தாங்க முடியுமோ they are physically stronger. But women are physically stronger in comparison to men, but social conditioning has made them perceive that they are physically weaker. So when you come to the structure, there is a gender structure which I have elaborated now. Gender structure means men are stronger, women are weaker. Gender structure. When you come to a caste structure, Brahmins are present at the topmost hierarchy, whereas the Shudras are present in the bottommost of the hierarchy. So structure means what? Something which can be predicted, something which is regular, something which is having a pattern. For example, face has 2 eyes but only one nose. ஒரு ஃபேஸ்ல ஐ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஐ இருக்கணும், நோஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நோஸ் இருக்கணும். இப்போ சப்போஸ் instead of nose this ear is present in this place. மனுஷங்கிற மாதிரி நீங்க அவரை பார்ப்பீங்களா, இல்லை வேற ஏதோ ஜந்துன்னு பார்ப்பீங்களா? நடந்துச்சு ஒரு தடவை. இன் சைனா, one person aged 25, he fell in his house. He badly damaged his nose. So the doctors found that his nose has to be reconstructed, but he is not suitable for having an artificial nose to be transplanted. Instead, they have to create a nose from his own cells. So what they did, they erased the nose, they removed the nose, and from that cell they started growing nose on his head. After the nose grows fully on the head, they will take out that nose and put it on the face. The photo of the person was in the newspaper. Nose இருக்கிற இடத்துல flat இருக்குது. He has tonsured the head. முடியெல்லாம் டான்ஷர் பண்ணிட்டாங்க. So on the top of the head there is nose. அதை பார்க்கும்போது மனுஷ மாதிரியே தெரியல. அப்போ there are present certain parts which has to be present in certain places, and that applies for all human beings. எல்லா ஹியூமன் பீயிங்க்கும் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும். ஐஸ் அப்படிங்கிறது ஃபேஸில் தான் இருக்கும், நோஸ் அப்படிங்கிறது நடுவில் தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் எ ப்ரெடிக்டபிலிட்டி. எங்கே நோஸ் இருக்கும்? கால்லையா இருக்கும், முகத்தில் தான் இருக்கும். எங்கே பிரெயின் இருக்கும்? கையில் இருக்குமா? தலையில் தான் இருக்கும் பிரெயின். அப்போ there are certain parts which will be present in certain places for all human beings. So you can make an easy guess that this person face will be here, kidney will be here,
liver will be here, heart will be here. For most of us, heart will be where? Left or right? லெஃப்டில் தான் நமக்கு ஹார்ட் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ரைட்டு சில எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ ஹார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல தான் இருக்கணும். கிட்னி அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல தான் இருக்கணும். ஸோ தி டாக்டர் ஹூ இஸ் அனலைசிங் தி பேஷண்ட் வில் ஹாவ் திஸ் ப்ரெடிக்ஷன். ஓகே, ஹார்ட் இங்கே தான் இருக்குது, கிட்னி இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு. இட் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தானே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி பாடி. Structure in biology, botany, first chapter which you studied in school is cell structure. அப்போ செல் ஸ்ட்ரக்சரில் அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது under the microscope when you see a single cell, there are certain parts of the cell which will be present in certain places. Any cell you take out and observe under a compound microscope, you will have the same part present in the same place. So parts are present in certain places which is in a very predictable way. Something which is predictable, something which is regular, something which is routine, something which is having a pattern is called a structure. This classroom is having a structure. Chairs are there on the floor and board is there on the wall. Supposing that we are keeping the board on the floor, நீங்க கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே before you came to this class you had guessed before itself that board will be on the wall. இல்ல நீங்க யாருமே கேட்கலையே இந்த கேள்வியை, சார் உங்க கிளாஸ்ல போர்டு எங்க சார் வைப்பீங்க அப்படின்னு யாரும் கேட்கலையே. அப்போ போர்டுனா இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும், ஃபேன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும், மைக்குனா இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும். Already pre-established things are called as structures. Something which is pre-established, முதல்லே உருவாக்கப்பட்டது, something which is pre-established, that is called as structure. So in society also there are present certain structures, pre-established things, pre-established patterns, that is called as structure. So Radcliffe Brown speaks about structure functionalism. In structure there are present some parts and each part is doing a particular function. So we have Malinowski, Radcliffe Brown, Emile Durkheim, Talcott Parsons, many people who we will see subsequently, all comes under the category of structure functionalism. We'll stop now today. In the tomorrow's class we will discuss the remaining portions. Okay, so we will meet tomorrow by 6 o'clock and we'll have class till 7:15 only, 1 hour and 15 minutes class tomorrow. Thank you.